just simply need to document what you've done through the year in order to receive credit for that particular activity. 그래서 여러분들이 이게 뭐 짐을 들려고 하는 게 아니고 이것을 통해서 여러분들이 배우고 경험한 그런 익혔던 것을 여기다 넣어서 그 더 여러분의 목회에 도움이 될 수 있도록 이렇게 이것을 만들게 되었습니다. Now, let's see if we can't go into, right, we'll do this. I'm going to try to show you what happens once you've completed your application. The ministerial director will receive a notification via email that an activity has been completed. 그래서 예를 들자면 여러분들이 어떤 클래스나 어떤 코र्스나 세미나를 마치면 그것이 어떻게 목회부장에게 이렇게 이메일로 연락이 오는지 그것을 제가 지금 보여드리도록 하겠습니다. Alright, so let's see if we can get some of that. 그래서 이메일 속에 있는 걸 하나 찾아서 여러분들에게 보여드리도록 하겠습니다. Now I'm logging into the conference account. 네, 이게 제 컨퍼런스 이메일인데요. Matter of fact, while I'm on this, how many have already signed up for their new AEC Gmail account? 자, 우리 엘리게니 앞에 일하시는 목사님들께 질문 드리겠습니다. 엘리게니에서 이제 새로 이메일을 만들었습니다. 어카운트를 Gmail로. 사인업 하신 분 손 들어주시기 바랍니다. There's only pastors, just so that the C members looking around. Just the 엘리게니 pastors. All All right. So for our pastors, you will have received an email in your personal email account. Let's see if I can pull that. 여러분들의 개인 이메일 계정에 합회에서 이메일을 하나 받으실 것입니다. 요 Gmail, 합회 이메일 새로 연락. And it asked you to to join specifically. Hopefully this works. AEC SDA. Let's see if that works. Okay. It's only going down so far, but I'm trying to find the one that I specifically sent out. At any rate, you'll receive an invitation with a specific password for you to utilize in order to set up that account. Okay. And what's expected for you to do is then, once you've set up your Gmail account, I'm going to return to mine. Let me explain. Oh, sure. I'm sorry. Okay, 알겠어. 여러분들이 합회에서 여러분 개인 이메일 계정에 합회에서 새로 만든 Gmail 계정에 등록하라고 이메일을 받을 것입니다. 그럼 거기에 스페시픽한 특별한 그 패스워드를 줍니다. 그러니까 여러분이 만드는 게 아니고 처음에는 그 준 패스워드를 쳐서 들어가서 바꾸셔야 합니다. 예, 그 이메일을 보여드리려고 했는데 잘 못 찾으신 것 같아요. Now, you may be thinking, I don't really want to check another email account. 여러분이 내가 또 이메일이 여러 개 있는데 또 체크해야 된다고 생각할지 모르겠어요. And the simplest thing to do would be then simply to forward this box to the normal email account that you typically check every day. 그래서 여러분이 그 힘드시다면 여기 핫페이 이메일에 세팅에 가셔가지고 forward하는 게 있습니다. 예를 들면 저는 핫메일을 쓰는데 여기 핫페이 이메일에서 제 개인 이메일을 이렇게 보내주는 기능이 있습니다. And I'm going to show you just briefly how that can be done very quickly. 예, 그 아주 간단하게 제가 한번 보여드리겠습니다. Once you set up your Gmail account, 여러분 Gmail, 우리 핫페이 Gmail을 하시면요. on this right hand you see settings. 오른쪽에 이렇게 동그랗게 이게 세팅이라고 보이시죠? And there'll be a drop down menu. 네, 드롭다운 메뉴가 있고요. Choose settings from that. 거기서 세팅을 클릭해 주시기를 바랍니다. And it's thinking about it. 조금 시간이 걸립니다. Hopefully by sunset. There we go. Now, under
the top heading, this tab, there's a tab forwarding and pop IMAP. 여러분이 여기 맨 위에 제목들 보시면 Generic Labels가 있고 쭉 보면 Forwarding and pop/imap이라는 그 버튼이 있습니다. So you will select that. 그걸 클릭해 주시고요. And it will simply say, it will give you the option, forward a copy of incoming mail, and it will give you the option as to where to send it. 예, 그래서 어디로 그 이메일을 보내야 될지 선택하는 그 항목이 있습니다. If there's nothing there, you can actually add your address by pressing this tab here, Yeah. add a forwarding address. 그 박스 있죠. 탭을 하면 여러분이 꼭 보내기 그 여러분이 여기에 선택할 수 없는 이메일이 없다면 여러분의 이메일 받아 쳐서 넣을 수 있는 게 있습니다. Alright, so I'll simply say send it to this email address here. 예, 제가 가지고 있는 다른 이메일 그 주소를 치고 넥스트를 하시면 Press next. And it'll say fine, it'll confirm, well, it'll likely ask you for your password. In this case, I already submitted this thing here. 예. And you will tell it, yes, proceed, and follow directions. And that way, you won't have to check your box. Everything which is sent from the conference will still come into your personal email box. It's just that the conference now has assigned every pastor their own specific conference account in which to send email. That way, even if you change your personal email, you don't have to notify the conference, change your address in our database. We'll still be sending you your email through the set conference account, and you'll be responsible then for forwarding it to your new personal email account. Okay? 그래서 여러분이 예전에는 화폐에서 여러분 개인 이메일을 보냈는데 그럼 여러분이 이메일을 바꿀 때만 화폐에다 얘기를 했고 화폐에서 이메일 주소를 바꿔야 됐습니다. 그래서 이제는 화폐 이메일이 딱 있어서 그것을 여러분들이 개인 이메일로 이메일 바뀌면 그걸 forward하는 거 이렇게 바꿔주시면 이게 간단하게 될 수가 있습니다. 그래서 이렇게 화폐에서 이번에 새로 이메일 계정을 열었습니다. Alright. We're just about done. I want to see if I can take you through. Okay, I'll do it this way. You complete the activity, then I get a notification in my email from Adventist Learning Community. All right, Pastor Koo has completed an activity, he's requesting credit. 그래서 여러분들이 어떠한 그 세미나나 그런 거 맞추시면 그것이 맞췄다는 것을 Adventist Learning Community에 여러분 쳐서 보면 그것이 우리 목회부장님한테 갑니다 이메일로. All right, so what I will do then is I will log in. 예, 여러분 목회부장님 이제 로그인하셔서. And I'll go to my dashboard. My dashboard 가면. And as ministerial director, I'll have a listing of all the pastors who are currently registered through Allegheny East. 예, 제가 목회부장으로서 알레가니 이스트 목사님들 여기 애드밴스 러닝 커뮤니티에 가입한 모든 분들이 쭉 나옵니다. And it will tell me in the right-hand corner how many CEUs are still needed 예. to satisfy the requirement for the year. 예, 올해 이 크레딧 필요한 이것이 이게 지금 했는지 안 했는지가 쭉 나옵니다. All right, there's Pastor Koo there, so we know who's already in the system. 예, 그래서 누가 여기 있는지 보죠, 목사님 있어. And then my responsibility is to look at CEU requests. 그리고 C request라고 이 섹션 제가 이거를 책임지는 목회부장이기 때문에 나옵니다. And in this case, I have one pastor who completed a webinar, and it was submitted. And so then it's left for me to review. 예, 여기 한 목사님이 웨비나 한 거를 해놨는데 제가 이걸 보고 리뷰한 다음에 제가 And then I will simply comment on what was accomplished, and then I will assign it a value of how many CEUs here. 예, 그래서 이분이 목회자님이 몇 CEU를 줄 수 있는지 여기서 Right, so 정합니다. from 0, hopefully not 0, 예. 영은 안 되겠죠? to 0.5 to etc. So I can assign it whatever. 예. 그 목회자님 읽어보고 그 몇 시간을 투자했는지 보고 이렇게 점수를 줄 수 있습니다. And I have three options. I can approve it. approve 할 수 있고 세 가지 옵션인데. I can conditionally reject it, which simply says I need more information from the pastor before I can approve it, or I can reject it outright. 그래서 조건적으로 리젝트 하시면 좀 더 내가 더 자료나 이게 어떤지 더 보기 원한다. 아니면 이거 CEU를 줄 수 없다고 리젝트 할 수 있습니다.
Now, what we're going to do to kind of ensure this is objective, because Pastor Richardson may not have eaten that day, he may be in a bad mood. 그날 막 기분이 안 좋아서 점수를 나쁘게 줄 수도 있어요. So we're actually going to set up a review committee so that there will be representation, so that there will be at least 3 to 6 individuals who will be able to collaborate together and agree on an assigned value, and then it'll be approved. So that it will be more objective as opposed to just a subjective personal opinion. 오케이. 그래서 그것을 막기 위해서 3명에서 6명의 그 이 커뮤니티가 있습니다. 그 커뮤니티 멤버들이 모여서 이거를 어프로브할 때 다 회의한 다음에 모두가 동의하면 그렇게 점수를 줍니다. All right. So in summary, 네, 요약을 해보자면요. the target is 2 CEUs per year. 1년에 2 CU를 꼭 가셔야 됩니다. 그게 타겟입니다. You can do that through completing activities on the Adventist Learning Community website. 네, 여기 Adventist Learning Community 웹사이트에서 여러분이 그것을 할 수도 있고요. You can read a book. 책을 읽으실 수도 있고요. You can attend an event. 이벤트에 참여해서 점수를 받을 수도 있고요. You can create presentations. 여러분 자신의 뭐 세미나나 그 프레젠테이션을 준비할 수 있고요. You can enroll in an academic course. 여러분이 학교에 수업을 등록해서 뭐 할 수도 있고요. There are a variety of activities that come within your normal attempts to stay, professionally current, for which you can receive credit. 예, 그래서 여러분이 그 현재 여러분이 있는 그곳에서 여러분이 그 프로페셔널한 이런 크레딧을 받을 수 있는 것을 여러분이 행하실 수 있습니다. The only omission is probably your weekly Sabbath sermon. 오케이. No credit for that. 아실 때도 목회자님 농담하셨는데 여러분이 설교를 준비하는 거는 여러분의 일주일에 한 번씩 해야 되는 여러분의 임무이기 때문에 점수를 드릴 수가 없습니다. All right, I'm going to open the floor for any questions. Any questions? 예, 이제 Q&A 질문과 답변의 시간을 갖도록 하겠습니다. 예, Yes, sir. Pastor, Yeah, as a Korean pastor, we annually have a Korean pastors convention, like seminar, Yes. around September or October. Yes. Is there any possibility to get some credit? Definitely. 네. As long as there is a training component 음. within that convention, you would simply need to document that. I would suggest that you submit the PDF copy of the agenda or the program, the printed booklet that shows exactly what that training is, and submit that, and you will get credit for that. 네, 우리 설 목사님이 질문하신 건 우리가 지도자 협의회 가을 9월쯤에 있는 지도자 협의회 간 것을 우리가 크레딧을 받을 수 있나 질문했을 때 목회자님께서 예스라고 하셨습니다. 그리고 그 대신 그것을 크레딧을 받기 위해서는 거기에 프로그램이나 아니면 아젠다에서 어떠한 그 트레이닝이 있었는지 그러한 것들을 보고를 해야 됩니다. 그 후에 점수를 받을 수 있다고 했습니다. All right. Any other questions? 다른 질문 있으십니까? 계속해요. 목사님. If I want to buy a book and I want to read it for that purpose, but the price of book is maybe 100 or 200. So who will pay? How much will provide? Yes. That will be between you and your wife, sir. So if there's a good seminar or another evangelism program, so 2 or 3 days, about the registration fee or everything. Well, as far as expenses are concerned, you would claim those expenses as professional clergy expenses on your tax return, 네, 지금 which is what I do every year. But in terms of actually earning CEUs, no, the cost is really not germane to your receiving credit. It's more so the material rather than the cost. So I would either choose a cheaper book, or at least at the same time try to keep it within your budget. I mean, most of us, if you're a pastor, most of us are reading something every month, You're right. right? And so the simplest thing to do would simply be to document. It could be a magazine article, it could be an actual book, it could be a journal, whatever it is. Simply document that every month, and you'll acquire, the minimum 2 CEUs per year without any real extraordinary effort, quite frankly. 임나영 목사님께서
이 여기 CU를 얻기 위해 책을 사서 보거나 세미나에 참석해서 돈이 100불, 200불 이렇게 돈이 드는데 이걸 좀 지원해 줄 수 있냐고 했더니 그건 해줄 수 없고 텍스 리턴할 때 텍스 리턴 그 거기에 하시고 그리고 예 우리 목회자는 매달 책 보고 하기 때문에 가급적 비싼 돈 들어가는 거면 싼 걸로 시길 바라다고 말씀하셨습니다. You know, I thought there might actually be a language option. 지금 목회부장님 여기 랭귀지 옵션을 봤다고 기억을 하는데 But I don't see that in the setting. About resources, let's see. 예, 언어 이 목회는 probably Spanish and English. I think. I know they started out in Spanish and English. All right, so here's what I recommend you do. If it's not, if there may not be a Korean or even a French option as of yet, but nothing like lobbying for it. Okay. So if the members of the Korean community begin to utilize this site and there clearly is a need to translate this into Korean language. Matter of fact, someone might want to volunteer as a translator and get some CEU credits for that. 저기 우리 You 목회부장님 never know. 목회부장님께서 이 한국어도 이렇게 언어들이 여러 언어가 있으면 참 좋을 것 같다고 혹시 발런티어 하셔서 이거를 번역하실 의향이 있으신 분 있으면 CEU 주는 것을 한번 고려해 보시겠다 하셨습니다. 그래서 혹시 발런티어 하실 분 있으면 손을 들어주시기 바랍니다. Not volunteer, catch it. So, if I read a Korean book, Mm-hmm. is it okay to submit that for the? Oh, certainly. Okay. Right. It's not language dependent. Right. The emphasis is on the pastor's effort to improve him or herself on a professional basis. So you're not locked into one specific language group in order to do that.